Ayun guys, ganito pala mag transfer ng money from PayPal to GCash. Una, download kayo ng PayPal. Ayan. Then, hintayin nyo lang matapos. Then, open nyo. Ayan. Ganyan, magpo-pop up na dyan. Lalabas na dyan yung income nyo. Then, punta kayo sa Google. Ayan, dyan nyo open yung PayPal nyo. Kasi dito natin i-link yung GCash nyo. Para ma-transfer yung money nyo from PayPal to GCash. Pindutin nyo lang yung 3 dots. Yan, 3 dots. Then, ayan. I-link natin. Yan, i-convert natin yung money sa peso, from dollar to peso. Ayan, pindutin natin yung peso, Philippine peso. Next. Then, dapat yung sapat na, dapat exact amount lang po. Nilagay natin dyan, exact amount, para magtali siya. Ayan. Next. Ayan, next natin. Ayan, magpa-process na siya. Ayan. Convert now. Pipindutin lang po natin to. Convert now. Ayan, done. Ayan, ganun lang. Then, punta tayo sa GCash. I-link natin yung PayPal. Yan. Login lang natin. Yan, login. Ayan, punta tayo from profile to link, my link account. Yan, i-link na natin. Yan, PayPal. Pinutin na natin yung PayPal. Or search natin yung PayPal. Yan, link na natin yung account. Ayan. Saglit lang yan. Yes, accept. Ayan, pinutin lang natin yan. Ayan, yes, accept. Ayan guys, ilagin lang natin yung email address tsaka yung password. Tinakpan ko kasi privacy ko yun. Ayan guys. Yan, link na. I-link natin. Yes, done. Then okay. Balik tayo sa GCash. Yan, ililink natin. Then, yan, magtitira tayo ng balance. Hindi pwedeng exact amount. Kasi kailangan ng balance ni PayPal. Yan guys. Exact amount. Yan. Then, next. Yan. Let's proceed. Madali lang yan guys. Ganyan lang. Yan guys. Proceed. Yan. Okay na yan. Then, balik tayo dun sa... Ayan guys, pumasok na. Ayan, ganoon lang yung kasimple. Then, pwede natin i-transfer GCash.